Zázemí сегодня небо также будет звучить евангельская весть о Иисусе Христос. Бог воскрес, хвалите, дети, Господа небес. Сегодня мы откроем то самое чтение для небес, великий царь Господа, слава Иисусу Христу. Hebrews 11:25-26. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, shall live. And if he lives, shall never die. Hebrews 11:25-26. John 4:13-14. Jesus answered, everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give them will never thirst. John 4:13-15. Matthew 5:15-16. Jesus answered, in the same way, let your light shine before others so that they may see your good works. And after they may see your good works, your Father who is in heaven will reward you. Matthew 5:16-15. Psalms 23. The Lord is my shepherd, and I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all around of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Amen. Psalms 23. Good job. Do it, fellow. Пастбищик Ісусу, кротко одево, спішне спасіння твого душе даєш. І йому подарок серце принеси, парновалом дати, жати єдині. І мені другого, нет тех на земле, он источник жизни, податься от меня. Ты один меня ведешь, тебя Иисус, через поколение, ты не груз. В чудном свете радость обречешь. Если только верой к Господу придешь.